Tentatively, we will be inaugurating it on 20th August, ma'am. Hopefully, the building should be ready, the building which you have laid the foundation stone. And a blood bank there would also be coming up. For that, a donor, Mr. Alapati Bapana, I don't find him here. He said he would come. He has promised a generous donation of 1 crore for the establishment of the blood center there. A big thanks to both of them. None of what I have described happened in isolation. Behind every camp, every classroom, every blood unit issued, there are partners who believed in what we are doing. Be it Heritage Foods, be it NATCO, yes, Sadashiv is here, Amazon, EY Foundation, JP Morgan, Chase, Microsoft, Genpact, Thermo Fisher Scientific, and many, many others. Like I said, I will not be able to name all of them. Every one of you here has been a contributor. Our hospital partners like AIG, Yashoda, Star Hospitals, Usmania, Gandhi, Basav Taragam Cancer Institute, Nilafar Children's Hospital, Red Cross, Sindhu Hospitals, Greatandhra Foundation. There are just a few to name to few. We have collaborated with our blood centers to make sure that no patient in either Telugu state is denied safe blood. To every organization and individual who has stood with us, you are part of this story. Thank you all. And to our staff. I think I got 2 minutes. I rarely get an opportunity to speak. I've been waiting for this, so kindly bear with me. And to our staff, the doctors, nurses, teachers, counselors, field coordinators, and support teams who actually do the work every single day. I want to say this. This world may not always see you. This is for our silent workers, the donors. Most of you, I can see you here, who have been working from behind the screen. The world may not see you. The annual reports will list programs and outcomes. In fact, we have an annual report which we will be releasing also. It will have facts and figures, but the people behind it are sitting somewhere, faceless. But they cannot capture what you carry to work each morning. You carry the belief that the person in front of you matters. That is the hardest thing to teach and the most important thing in this work. You have it in you. Don't ever lose it. As we step into our 30th year, a great milestone, I want to be honest about what lies ahead. The needs around us have not shrunk. Madam wanted me to talk about what she has in mind. Yesterday when I was sitting with her, she said, Kumar Garu, meeku cheppandi, what we intend doing, this is what we want to do. Kindly speak out. Now the point is, what is around us, it has not shrunk, it is only expanding, increasing. If anything, the expectations placed on institutions like ours have grown. Communities trust us more. That trust is a gift, and it's also a weight that we must carry with care. We intend to expand digital learning in our NTR schools so that our children are not just educated, but truly prepared. Prepared for a world that is changing faster than any of us can fully anticipate. We will strengthen our blood banking infrastructure across more districts, taking safe blood closer to the people who need it. We will scale our skill development centers so that more women, especially young women, have access to pathways of economic independence. Inspired by Madam Bhuvaneshwari Garu's unwavering belief that women's empowerment is not a side program, but a central pillar. This will remain at the core of everything we do. And we will continue to build a disaster response capacity that can be activated at any hour in any corner of the region without delay. As I close, I want to make a pledge on my own behalf and on behalf of every person who carries the NTR Trust forward each day. We will never lose sight of why we are here. We will stay close to the people we serve, not at a comfortable distance,
not behind a desk, but close enough to hear their stories and be changed by them. We will remain accountable to our donors and transparent in that what all we do. And when the movement calls for it, we will show up, as we always have been. To our mentor, sir, Sri Nara Bhuvaneshwari Garu, without his vision, there would have been no beginning. Without his mentorship through the years, there would have been many moments we may have lost our way. He gave us a compass. We have tried to follow it faithfully. To Madam Bhuvaneshwari Garu, without your heart in this work, this trust would have just been an organization. You made it a movement. You made it a family. Every woman who sits in a classroom today because of just, every child who grows up healthy because we were there at the right moment, every young woman in Kuppam and elsewhere who now earns her own income, they are in so many ways your legacy. And finally to NTR Garu, wherever you are, this trust is your living tribute. We have not forgotten a single word of what you stood for. Your spirit lives in every act of service we carry out in your name. And we are, and we will remain your family. Thank you. Jai NTR, Jai Hind. Thank you for listening to me so patiently. Not at all, sir. That was such a heartwarming message. Thank you so much. And if I may, as a member of NTR Trust Memorial family, I can truly vouch for all the sentences that have been told about our beloved madam. Thank you, ma'am, for being there and guiding us through this noble cause and impacting so many lives. On to the next part. కేవలం ఒక శ్రేయాభిలాషిగానే కాకుండా తమ సంస్థ ద్వారా సిఎస్ఆర్ నిధులను ట్రస్ట్ యొక్క ప్రతి సేవా కార్యక్రమానికి అందిస్తూ మా ఎదుగుదలలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించిన హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎం సాంబశివరావు గారిని తమ అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వెల్కమ్ సార్. It won't be short. It won't be as long as yours. I promise. Good evening all. Good evening, ma'am. Congratulations on completion of 29 successful years of service. I stand before you to share a few experiences and observations I have, having associated with the trust for a long time. Perhaps I was witness to its genesis also. This trust is born out of empathy. When it was discussed, when the trust is being formed, objectives, purposes, it was born out of empathy. And it was inspired by the philosophy of late Sri NTR, founded by the vision of Sri Chandrababu Naidu Garu, molded by the passion and compassion of Madam Bhuvaneshwari Garu, executed in an excellent manner by the most competent, patriotic Indian Police Service Officer Rajendra Kumar and his successors. Many are here, his predecessors. It's in this shape because of your kind support and contributions. It's no one is less here. The inspiration, the shaping up, execution of programs is so good, not because they channelized a lot of resources. We from Heritage Foods also committed to NTR Trust. Every year, whatever CSR funds we generate will be channelized through NTR Trust, and we participate in the programs of NTR Trust. As a participant, I am sharing my experience. It's not because they give progress reports every quarter, they give end of the year utilization certificates, they give photographs and albums, etc. Everyone does that. Every
recipient of donations do that. They also do that. But more than that disciplinary implementation, what we see is the human touch, the care and warmth they extend in person. I was witness to public examination time for the school students where the entire faculty is comforting them a day before. Wherever they are available, I saw Rajendra Kumar Garu speaking on video phone to individual children who are tense before going to exam. The morning, early morning, 6 o'clock, counselings happen to those who are tense. Who will do that? Which school will do, which college will do, which trust will do? The personalized care and warmth which he always extended. Similarly, I have seen the thalassemia center here. Generally, when we go to hospital, any of us, for our family members, friends, we get anxious what time the medical team will arrive, how long we have to wait, whether I get a chance today, whether they give right treatment, whether we go home in time. But here, I see them coming with ease. They know for certain tomorrow morning I get blood transfusion. They come on time. I saw the child on the bed reading a book, the mother doing work from anywhere on her laptop. Both are very comfortable, very calm, very peaceful. They know something is available here for sure. That impactful health care, education to the underprivileged, supporting their livelihoods through skill development. So many women were here the other day in the Sri Shakti store, seeing their products being liked and sold. The rapid response in the golden hour whenever there was a disaster. We get a call at 6 a.m. Today we want milk, buttermilk, curd, all food products to so and so place. Our team is there already. How do we produce them in 2 hours? But the demand is next 8 o'clock, madam is coming, we should deliver everything there and people should be available. So the golden hour is the issue here. Everyone can deliver food, but when you deliver the food in time, particularly water, buttermilk, milk, etc., are very helpful in those crisis times. So this kind of personal care, warmth, or human touch is something which I sense whenever I enter these premises or anywhere NTR Trust is present and conducting activities. That is the speciality, and this takes you to next generations in a successful manner. And I am sure the 30th anniversary will be much grand, and you offered many more things to come, and we will participate, we will extend all our support, cooperation from Heritage Foods, and we will also see what more we can add to your success. Thank you very much and best wishes. Thank you, sir, for all those kind words, and it really reinforces my belief that I am at the right place, doing the right thing, and carrying forward the vision of a better society. Now, NTR Trust చేస్తున్న అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ ఒకటి. థాలసీమియా అనేది కేవలం ఒక జన్యుపరమైన వ్యాధి మాత్రమే కాదు, ఒక పసిప్రాణం ఎదుర్కొనే నిరంతర పోరాటం. శరీరంలో రక్తం తగినంతగా ఉత్పత్తి కాకపోవడం వల్ల ఈ చిన్నారులు ప్రతి నెల రక్తం మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి. నిజానికి థాలసీమియా చికిత్స అనేది సామాన్య కుటుంబాలకు అందని ద్రాక్ష. దీనికి అవసరమైన రీసోర్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా ఈ చికిత్స అత్యంత ఖరీదైంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్ ఇంటెన్సివ్. కానీ అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఎంతోమంది చిన్నారులకు మా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఒక ఆశాదీపంగా నిలిచింది. వారి కళ్ళల్లో వెలుగులు నింపడానికి, వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి ట్రస్ట్ అలుపెరగని కృషి చేస్తోంది. గతేడాది మేము వైజాగ్లో నిర్వహించిన థాలసీమియా రన్కు మీ అందరి నుంచి లభించిన స్పందన అద్భుతం, వర్ణనాతీతం. ఆ స్ఫూర్తితోనే ఈ ఏడాది కూడా ప్రజల్లో థాలసీమియా గురించి అవగాహన పెంచి ఈ వ్యాధి నిర్మూలించాలనే సంకల్పంతో మళ్ళీ థాలసీమియా రన్ను సిద్ధమవుతున్నాం. Now I request our managing trustee and all the dignitaries on the dais to please launch the poster about the Thalassemia Run.
Now, request the AV of the upcoming thalassemia run to be played. Ma'am, please have a look at the AV of the thalassemia run. Yes, sir. నలుగురి కోసం అడుగులు వేద్దాం. తలసేమియా రహిత సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం. వెంటనే రిజిస్టర్ చేసుకోండి thalassemia.org లో. మీ అడుగు ఒక ప్రాణానికి వెలుగు. సో గత ఏడాది మేము సృష్టించిన జన ప్రభంజనం వైజాగ్లో చూసారు కదా. నౌ వీ వుడ్ రిపీట్ ద సేమ్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ at the next level, this time in Hyderabad at Jalvihar on May 10th. Can you all please give it up for the upcoming thalassemia run? See you all soon on May 10th at Jalvihar. Now on to the most exciting part. NTR Memorial Trust 29 ఏళ్లుగా లక్షలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది. దానికి కారణం మా గౌరవనీయ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు. మేడంని తమ అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వెల్కమ్ మ్యామ్. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. Greetings to everyone who are present here today. It is my honor to wear humility. ఇది ఒక రోజు కాదు, ఒక గుర్తు. ఇది ఒక ట్రస్ట్ కాదు, ఒక ఆశయం. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. The journey of service began many years ago with the simple yet powerful belief that service to society must be purposeful, compassionate, and consistent. Over the times, the Trust has undertaken numerous initiatives rooted in which it believed. During the past year alone, NTR Trust continued its work across through blood bank services, health camps with special focus on thalassemia, education initiatives, women empowerment, disaster management, and relief. In every effort, our aim has been very clear. It reaches to those in need with care, urgency, and dignity. None of this would have been possible without the generosity and continuous support from our donors. Years after years, your trust has enabled us to save lives, support families, and empower students, and stand beside communities in moments of crisis. Every milestone we have achieved is built on your faith in our mission. We also extend our heartfelt gratitude to every individual and organization that has partnered with us, helping us to reach the undeserved and respond swiftly during natural calamities and bring hope to the countless lives. I'm deeply proud of our dedicated team, the strength behind the trust. These members work tirelessly, often round the clock, especially during the natural disasters. నేను ఎప్పుడు నా టీంని మర్చిపోలేను. ఒక లీడర్ అనేవాడు ఉంటాడు, చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి ఆ లీడర్కి, కానీ దాన్ని తీసుకెళ్ళటానికంటే దాని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే ఒక టీం అనేది చాలా అవసరం. నేను అందుకే నా ప్రతి స్పీచ్లోనూ నా టీం మెంబర్స్ని ఎప్పుడు నేను మర్చిపోను. వాళ్ళకి ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞతలు ఎంత చెప్పుకున్నా చాలదు. Their compassion, courage, and willingness to serve
with dedication and a smile, even under the more challenging conditions, truly reflect the values of NTR Trust that has been founded. Today, we pause to remember the values that has shaped the trust. The man who gave those values in a living form. A life of purpose and sacrifice of Sri Nandamuri Taraka Ramarao Garu. Cinema Shikramlo ఉన్న మనిషి ప్రజల కోసం ఆయన అన్ని వదిలేసి వచ్చిన నేత. At the peak of personal success, when the world lay at his feet, Nandamuri Taraka Ramarao Garu chose public service. ఆయన అందరి కోసం నేత కాదు, ఒక బాధ్యత కోసం ఆయన ముందుకొచ్చిన నేత. For him, leadership was never about power, it was about responsibility. Development is meaning only when it reaches to the last person. అభ్యుదం అంటే అంతిమ వ్యక్తి వరకు అది చేరేటట్టు. His philosophy was simple yet profound. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవులు. Society is the temple and the people are the gods. This belief transformed him from the stardom to the service into one-man army. At the height of his stardom, when he was revered as a demigod, he chose to give it up all. Gave up palaces and also gave up privileges. బంగ్లాలు కాదు, బస్లో ఆయన ప్రజల కోసం ప్రయాణించారు. He traveled across Andhra Pradesh in an old bus, sleeping on a small wooden bench for the 9 long months. A real challenge for a 60-year-old person who lived for the people and even people who no longer saw him as an actor. They saw a leader of honesty, conviction, and courage. The people saw in him the leader of honesty, conviction, and courage. NTR మన వద్ద అన్ని ప్రజలు గుర్తించారు. In less than 9 months, he unseated the mighty Congress, a world record in a democratic history. He staked his wealth, his career, his personal life, and his family for the dignity and self-respect of the Telugu people. తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం కోసం తన జీవితాన్ని ఆయన పణంగా పెట్టారు. NTR Trust stands as a living testament to his belief to true progress, which is not measured by wealth alone, but by the dignity, opportunity, and well-being we create for the weakest among us. This trust represents more than charity. ఇది ఒక్క ట్రస్ట్ కాదు, ఒక వాల్యూ సిస్టమ్. NTR Garu taught us one enduring truth: leaderships begin with sacrifice and ends with service. Leadership begins with sacrifice and ends with service. Today, we are living in a time of rapid and profound change. Change is no longer incremental, it is exponential. Mortality is no longer exemption, it is a new norm. మార్పు అనేది ఇప్పుడు చాయిస్ కాదు, అది చాలా అవసరం. In these circumstances, no one can succeed alone. మన యువశక్తి మన బలం. Our youth are our strength. Technology must be leveraged with purpose, not just for the growth, but for inclusion.
మార్పుకి భయపడకూడదు, మార్పుకి నీ ఎదుర్కొని దాన్ని నమ్మి మనం దాన్ని ముందుకి తీసుకెళ్ళాలి. వెనుక ఉన్న వారిని ముందుకు తీసుకెళ్ళటమే అదే నిజం విజయం. ప్రోగ్రెస్ ఇస్ నాట్ నంబర్స్, ప్రోగ్రెస్ ఇస్ పీపుల్. సర్వీస్ ఇస్ నాట్ చారిటీ, ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సేవ అంటే చారిటీ కాదు, అది ఒక మనిషి బాధ్యత. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజల్లే దేవుళ్ళు. అండ్ ఇఫ్ వీ లివ్ ఇన్ దీస్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ డే, ఎన్టీఆర్ గారు మన మధ్యలోనే ఆయన ఎప్పుడు ఉండిపోతారు. I would like to personally assure our donors and well-wishers that every rupee that you are contributing to the trust, having trust on us, is used for the utmost responsibility and for the clearly defined purpose. Transparency, accountability are the fundamental in our functioning, and all the funds are properly accounted and audited also. I once again, my heartfelt gratitude thanks to all the donors, those rare individuals whose compassion is matched by deep commitment. Serving society not with the noise but with the purpose. Serving society not with the noise but with purpose. ఇప్పుడు కూడా మా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేము ఒకటే నమ్ముతాము, మేము ఎంత చేసినా ఆ తృప్తి మాకు లేదు. మనము సొసైటీలో చాలా చూస్తున్నాము. మనం తప్పకుండా మీరు 10 రూపాయలనే కానీ ఎంతైనా ఉండని మీ చేతుని గుండా మీరు ఒక సేవా కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొంటే ఆ తృప్తి చాలా ఉంటుంది. నేను కూడా హెరిటేజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు, కానీ నాకు ట్రస్ట్లో ఆ తృప్తి అనేది ట్రస్ట్లో లభిస్తుంది, హెరిటేజ్లో కాదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ అండ్ దేర్ వి కౌంట్ డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి, మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాము, ఎంత సేవ్ చేయాలి మనం అనేది ఆలోచన. బట్ ట్రస్ట్ గివ్స్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. తిరిగి మనం సొసైటీకి ఇస్తున్నాం అనేది ఆ సంతృప్తి చాలా ఉంటుంది. The work of NTR Trust is not merely charitable, it is transformative. It creates opportunity, generates livelihoods, and builds lasting social and economic values. Compassion, strength, social good, power, when anchored, is responsibility, becomes a force for enduring progress. True leadership is quiet. It does not seek applause. It is guided by a purpose. I am proud of those who treat wealth as a trust, one that must circulate back into society to open doors, create livelihoods, and shoulder responsibility, all without a spectacle. Some heights are not meant to be occupied easily. They are meant to be aspired to. NTR Trust aspires with humility, responsibility, and unwavering commitment. And in conclusion, నేను ఎప్పుడు మా దాతల్ని నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని మర్చిపోను. ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు ముందుకొచ్చి మా ట్రస్ట్కి వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఎంతో ఒకటి అది మాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంటుంది. ఆ ప్రతి రూపాయి నేను ఎప్పుడు గోపి గారికి చెప్తా ఉంటాను, మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవరు ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారో దేనికి చేశాము అనేది వాళ్ళకి తెలియజేయండి అని నేను ఎప్పుడు ఆయనకి చెప్తా ఉంటాను. అండ్ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ మై టీమ్ మెంబర్స్. వాళ్ళ లేకపోతే ఇవాళ ఈ ట్రస్ట్ ముందుకు వెళ్ళేదే కాదు. ఒక పిలిపిస్తే చాలు వాళ్ళు రాత్రి బగలు మా ట్రస్ట్ని నమ్మి వాళ్ళు ముందుకి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకి నా పాదాభివందనాలు. ఇన్ కన్క్లూజన్,
I would like to say, always be graceful, always be useful, keep life simple, live it pleasant, live a life with dignity. Thank you, one and all. Andarki marokkasari na hrudayapurka namaskaralu. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for those motivating words. And it really motivates us to deliver better and contribute in the vision and mission of NTR Memorial Trust. Now, I would request our managing trustee, Srimati Nara Bhuvaneshwari Garu, and all the other dignitaries on the dais to please release the annual report of NTR Memorial Trust 24-25. Annual report. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And now, the sole reason that we have gathered here, and one of the most important reasons also, the felicitation part. ఎన్టీఆర్ సేవా యజ్ఞానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన మా దాతలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు మేడం కుమారి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. వెల్కమ్ మ్యామ్. She is graciously contributing to NTR Memorial Trust. On behalf of all the family members of NTR Memorial Trust and the beneficiaries, I extend my heartfelt gratitude, ma'am. Thank you so much. An amount of 10 lakhs is being donated by Srimati Kumari Garu. I'm so sorry, it's 11 lakhs. Please give it up. Please give a big round of applause for Kumari Garu. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. సేవ చేయటం అంటే కేవలం డబ్బు ఇవ్వటం కాదు, మరొకరి జీవితంలో ఆశను నింపటం. దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాన్ని ఇప్పుడే చూసాము. ఈ సత్కారం కేవలం ఒక శాలువా కప్పడమో లేదా ఒక మెమెంటో ఇవ్వడమో కాదు. ఇది మా ట్రస్ట్ తరపున మరియు మీరు సాయం చేసిన వారి తరపున మేము తెలుపుకుంటున్న కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనం. దయచేసి దాతలందరూ పేర్లు పిలిచిన క్రమంలో వేదికపైకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దిస్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ డస్ నాట్ మీన్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అవర్ కన్వీనియన్స్. ప్లీజ్ గివ్ అస్ అ మినిట్. యా, సో Ganababu Garu, Vizag West MLA. I request Ganababu Garu to please come onto the dais. Shri
Petkamsetti Appal Narasimha Memorial Charitable Trust, represented by Ganabab Garu. He's been our continuous donor and he's been playing a very important role in all our charitable activities when it comes to the Vizag Blood Bank. Thank you so much, sir, for being there and always lending out a helping hand as and when required. మీలాంటి దాతల వల్లే ట్రస్ట్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నిరంతరాయంగా ఈ సేవా కార్యక్రమాలని కొనసాగించగలుగుతోంది. వన్స్ అగైన్ అవర్ హార్ట్ ఫెల్ట్ గ్రాటిట్యూడ్. K. Subbarao Garu, GM, Divis Laboratories. May I please request Subbarao Garu to please come on to the dais. And once again, ఈ మహావృక్షం మీకు అందరికీ కనిపిస్తున్నదైతే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్, దాని కిందున్న వేళ్ళు ఇట్లాంటి దాతలు. I once again express my heartfelt gratitude on behalf of the entire family of NTR Memorial Trust for your generous support. Vizag East MLA Velagpudi Ramakrishna Garu. He has been one of the greatest supporters of all our charitable activities when it comes to the Vizag Blood Bank. ధన్యవాదాలు సార్, మీరు మాకు అందిస్తున్న సపోర్ట్ వెలకట్టలేనిది అండ్ మాటల్లో చెప్పలేనిది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓలిశెట్టి గురునాథ్ గారు, OSM Trust, represented by ఓలిశెట్టి గురునాథ్ గారు. గురునాథ్ గారు, దాతలందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. గురునాథ్ గారు ఫ్రమ్ OSM Trust, సార్. Akanksha Children Foundation, represented by Dr. Surukasi Raviteja. Raviteja Garu, we request you to please come on to the dais. Okay, Raviteja Garu? Yeah. Dr. Surukasi Raviteja. Matrix Pharmacorp Private Limited, represented by MSRK Prasad Garu and Karishma Garu. Could we please request you to come on to the dais? Karishma from Matrix Pharmacorp Private Limited. Thank you so much for being a generous donor and helping us in all our charitable activities. Ravipati Vasantrao Garu from APS RTC. Vasantrao Garu. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఒక సేవా నౌక అయితే ఆ నౌక కింద ఉన్న నీళ్ళన్నీ ఇట్లాంటి దాతలు బొట్టుబొట్టుగా చేర్చిన దానాలు, డొనేషన్స్, be it in money or in efforts, anything matters and everything matters. Thank you all once again, all the donors that are present here. My heartfelt gratitude for being a part of this journey and helping us to serve the society better. Shri Gurumurthy Garu,
గురుమూర్తి గారు, శ్రీ జోగేశ్వరరావు గారు ఎమ్మెల్యే, జోగేశ్వరరావు గారు ఎమ్మెల్యే రాలేదా? ఓకే. జ్యోతుల్ నెహ్రూ గారు ఎమ్మెల్యే. హార్దిక స్వాగతం సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ అ gracious donor and being a helping hand in all the charitable activities that are being conducted. We are delighted to have you all here and grace us with your presence. Thank you all so much. Jyotil Nehru garu. వెనిగళ్ల రాము గారు ఎమ్మెల్యే. వెనిగళ్ల రాము గారు ఎమ్మెల్యే. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you for being our supporter and helping us carry on this mission of a better society. Shri B. Nagaraj garu, Nagaraj garu, Satyanadam MLA garu. I'm so sorry. Satyanandam, sorry sir, please excuse me. మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలండి. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఫ్యామిలీ తరపున మీరందరూ లేకపోతే మేము ఈ సేవా కార్యక్రమాలని ఇంత పెద్ద స్థాయిలో 29 సంవత్సరాలుగా నిర్విరామంగా నిర్వహించగలిగే వాళ్ళం కాదు. I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you present here. శ్రీ వెంకటరమణ చౌదరి గారు, and also thank you all for being here today despite your busy schedules. Pulling out time and making it here means a lot. Thank you all so much. శ్రీ వర్ల కుమార్ రాజా గారు ఎమ్మెల్యే. శ్రీ సంపత్ కుమార్ గారు, శ్రీ సంపత్ కుమార్ గారు, శ్రీ నాగరాజ్ గారు,
Shri Vikram Jain Garu. And once again, పేరు పేరున మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఫ్యామిలీ తరపున ఫర్ gracing this occasion. Shri V. Balakameshwar Garu. Shri Balakameshwar Garu. Next is Shri Om Prakash Garu. Could you all please give a round of applause for all these donors who are here and who have been there with us from the beginning and helping us continue our service to the society. Om Prakash Garu. Next is Shri V.V. Narasimha Swami Garu. Shri V.V. Narasimha Swami Garu. Shri Greatandhra Raviram Garu. Thank you, sir, for being a generous donor and being there with NTR Memorial Trust to carry forward the service to the society and giving back to the society. NTR Trust చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలన్నింటినీ గత చాలా సంవత్సరాలుగా పక్కనే ఉండి చూస్తూ ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న శ్రీ బక్కన్ నరసింహులు గారిని ఒకసారి వేదిక మీదకి వచ్చి వారి విలువైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. బక్కన్ నరసింహులు గారు. Please give a big round of applause for Shri Bakkan Narasimhul Garu. Welcome, sir. ఈ పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమంలో పెద్దలు గౌరవనీయులు ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్కి మరి అనేక కార్యక్రమాల్లో అంటే మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా గౌరవనీయులు నారా భువనేశ్వరి గారు మరి 1997 మనందరి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద ఆయన పేరు మీద ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికీ 29 సంవత్సరాలు అయింది. అంటే పాడి పంట, అదేవిధంగా తల్లి తండ్రి, ఈ విధంగా అదొక్కటే కాకుండా స్వామి వివేకానందుడు భారతదేశంలో పర్యటించినప్పుడు ఆయన మన పరిపాలనలో చూపించిన అంశాలు ఏంటంటే అప్రెషన్ ఆఫ్ ఉమెన్, నెగ్లెక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్, ఏ ఫాల్టీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాడు. అందుకొరకు మరి ఈ ట్రస్ట్ సృష్టికర్త పెద్ద ఆయన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే మేడం స్థితికారకురాలు. ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా వెనుకబడిన ప్రాంతం తెలంగాణలో మరి తల్లి తండ్రి లేని వాళ్లకు విద్య గడపడం, అదేవిధంగా
మరి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కూడా మరి ఏమైనా అకాల వర్షాల వల్ల కానీ ఇతరటువంటి కష్టకాలంలో మరి హెల్త్ పరంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేయడం, ఐఏఎస్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ విద్య కరపడం, రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కూడా మరి మేడం నాయకత్వంలో మహబూబాబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్లో 50 లక్షల ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా నేనేమంటున్నంటే ఆల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ లైఫ్, ఆల్ కాంట్రాక్షన్ ఇస్ డెత్. అందుకే మనం అందరం కూడా ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది ఇతరులకేమన్నా చేయడానికి కానీ మనమే సంపాదించుకొని హాయిగా జీవించడానికి కాదు. అలాంటి సత్కార్యం మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయడం జరిగింది. ఇది నేను అనుకుంటా, నాకు తెలిసినంత వరకు భారతదేశంలో ఎవరు చేయలేదు. ఈరోజు స్వార్థం పెరిగింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే బెనిఫిట్ అవుతుందో ఎంబడి ఉంటారు, బెనిఫిట్ లేనప్పుడు కాళ్ళకు బుద్ధి చెప్తారు. అందుకు మనం అందరం కూడా మేడం చేసేటువంటి ఈ సత్కార్యానికి ఎంత పొగడినా ఏమి చెప్పినా అనిర్వచనీయమైనటువంటి అంశం ఇది. కాబట్టి మరి అలిపిరి సంఘటనలో వినత కుమారుడు అంటే గరుత్మంతుడు, అమాంగ్ బర్డ్స్ ఐయామ్ గరుడా అన్నాడు. ఆ గరుత్మంతుడు రక్షించినటువంటి మహానాయకుడు. మరి ఇలా మనందరికి కూడా 4 పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా, మరి ఆంధ్ర తెలంగాణ అనకుండా హెరిటేజ్ పరంగా అయితే అన్ని పొరుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మరి మనం పాడి పంట బ్రహ్మాండంగా నడిచింది. అందుకొరకు నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా మేడం గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మేము కూడా కనీసం అన్ని దానాల కంటే అన్నదానం రాత్రి పగలు ఉదయం బ్రహ్మాండంగా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్లో భోజనం తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి తిన్నదానికి తప్పకుండా రుణం తీసుకునే ప్రయత్నం జరగాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. మా సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఇన్నాళ్ళు మాతో ఉండి మాకెంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న మీకు మా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. అప్పుడప్పుడు మన వాళ్ళని గుర్తించడం కూడా అవసరమే సార్. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ స్మాల్ gesture to express our gratitude. Thank you so much. వడ్లమూడి సరోజిని గారు 5 lakhs ట్రస్ట్కి డొనేట్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ వడ్లమూడి సరోజిని గారు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ అ గ్రేషియస్ డోనర్ అండ్ హెల్పింగ్ అస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవర్ మిషన్ ఆఫ్ సర్వింగ్ ది సొసైటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Every donation matters, and we are deeply grateful for all the donations that you people have done, and hopefully would continue to do so and associate with us in future also. Thank you. Next is V. Sivaprasad Garu. Shri V. Sivaprasad Garu. శ్రీ వి శివప్రసాద్ గారు.
శ్రీ సివిఎస్ఎస్ శ్రీనివాసులు గారు, శ్రీ సివిఎస్ఎస్ శ్రీనివాసులు గారు, లైన్ కోటేశ్వరరావు గారు, వెల్కమ్ సార్. ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా తక్కువేనండి, బట్ అట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ రెపిటీషన్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. నెక్స్ట్ ఇస్ లైన్ కోటేశ్వరరావు గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీ కోటేశ్వరరావు గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఎ గ్రేషియస్ డోనర్ అండ్ బీయింగ్ దేర్ టు సపోర్ట్ us in all our charitable activities. Thank you once again. శ్రీ కృష్ణంరాజు గారు, శ్రీ కృష్ణంరాజు గారు, all these donors have been active contributors in the Rajahmundry region. రాజమండ్రి రీజియన్లో మేము ఏవైతే చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళందరూ మాకు ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు రాజమండ్రి రీజియన్లో. వన్స్ అగైన్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ రెపిటేటివ్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్. శ్రీ కృష్ణంరాజు గారు, డాక్టర్ రవికిరణ్ గారు, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇస్ శ్రీ సాయి కందుల గారు. శ్రీ సాయి కందుల గారు, యూర్ ఆల్ ఆర్ అన్సంగ్ హీరోస్. మేము ఇన్ని సేవా కార్యక్రమాలు ఇంత వైడ్గా చేయగలుగుతున్నామంటే దానికి మీరందరూ కారణం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్. We are able to touch so many lives all because of you. శ్రీ అక్కిన కోటేశ్వరరావు గారు, ఓకే. తిరుమల ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ రిప్రజెంటెడ్ బై శ్రీ నున్నా తిరుమలరావు గారు. Thank you for helping us out in carrying our charitable activities in the region of Rajahmundry. Next, coming to our Tirupati region, GV Anjaneyal Garu, MLA. Mrs. GV Anjaneyal Garu. Thank you, ma'am. Thank you. Vachinanduku.
Next is RASS represented by Unnam Nagaraj Naidu Garu. Thank you, sir. Thank you for being here and also being there in the region of Tirupati and helping us carrying out our charitable activities in the region of Tirupati. Next is Butterfly Foundation represented by Shri Kattaru Kiran Kumar Garu. Butterfly Foundation represented by Shri Kattaru Kiran Kumar Garu. వీళ్ళందరూ మాకు తిరుపతి రీజియన్లో మా చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ని క్యారీ అవుట్ చేయడానికి చాలా సహకరిస్తున్నారండి, బీట్ ఇన్ మనీ ఆర్ ఇన్ దేర్ వాలంటీరింగ్ సర్వీసెస్. Thank you all so much for being here and also being there with us while we carry out our vision and mission. Next is N. Chinnabab Garu, Shri N. Chinnabab Garu. Thank you, sir. Thank you for being here. Next is Venkata Vakula Foundation represented by Shri Venkata Narasimha Garu. Venkata Vakula Foundation represented by Shri Venkata Narasimha Garu. మేము ఈ 29 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో చాలామంది మాతో తోడున్నారు. అటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒకరు ఏపీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ కడియాల్ రాజేంద్ర గారు. ఆయన్ని తమ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆయనతో మా అనుబంధం చాలా ఏళ్ల నాటిది. ఆయన మధుర స్మృతుల్ని పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. నేను 2 నిమిషాల కంటే మీ టైంని ఎక్కువ తీసుకోవాలని అనుకోవట్లేదు. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి భువనేశ్వరి గారికి, మేడం గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నా అనుబంధం ఈ ట్రస్ట్తో ఇక్కడ 28 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయింది. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ నన్ను పిలిచి, మీరు ఇక్కడ డెంటల్ క్యాంప్స్ చేయాలి 2 స్టేట్స్లో, అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో మొత్తం అంతా ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్ దాకా మొబైల్ డెంటల్ హాస్పిటల్ పెట్టాలని చెప్పడం జరిగింది. అదే స్ఫూర్తితో కొన్ని లక్షల మందికి ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము సేవ చేయడం జరిగింది. ఏ రోజు కూడా మాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, అక్కడ ఇన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు, వారికి సౌకర్యాలు చేయాలి, వాళ్ళకి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అనగానే ఈ ట్రస్ట్ నుంచి మాకు సహకారాలు ఎప్పుడు అందుతూ వచ్చినాయి. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా కొన్ని లక్షల మందికి ట్రీట్మెంట్ చేయటం జరిగింది. ఏ రోజు కూడా ట్రస్ట్ మేము చేసామని కానీ, అంటే ట్రస్ట్ ద్వారా ఇది జరిగిందని కానీ గొప్ప చెప్పుకోవడం కానీ ఏ రోజు జరగలేదు. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఖర్చు చేయడం జరిగింది. కానీ ఏనాడు కూడా మాకు అవసరం వచ్చింది, ఇంతమంది ప్రాబ్లంలో ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు వెనుతిరిగి చూడకుండా సహాయం చేసినటువంటి సిఇఓ గారికి, అట్లాగే ట్రస్ట్ మెంబర్స్కి, అట్లాగే సాంబశివరావు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ
ఈ ట్రస్ట్ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ బ్లడ్ బ్యాంక్ గురించి ఒక్క నిమిషం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మేము ఏ రోజైతే మేము ప్రాబ్లంలో ఉండే బ్లడ్ కావాలని చెప్పినప్పుడు అన్ని హాస్పిటల్స్లోనే మీరు మీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి, మీరు ఎంతమందికి ఇస్తారు, ఈరోజు మీరు ఒక 5 మందికి ఇవ్వండి, ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీరు 10 మందిని తీసుకురండి చూశాను. కానీ నేను ఒక్క ఫోన్ చేసినప్పుడు, ట్రస్ట్కి ఫోన్ చేసినప్పుడు సిఇఓ గారు, ఎవరైతే నా హీరో రాజేంద్ర కుమార్ గారు, అప్పుడు హీరో ఎప్పుడు హీరో, ఆయనకు ఫోన్ చేయగానే భువనేశ్వరి మేడం చెప్పారని చెప్పి, అట్లాగే సిఓఓ గోపి గారు ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఎక్కడున్నారు, ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, ఎంతమందికి బ్లడ్ కావాలని చెప్పి వితిన్ అవర్స్లో పంపించడం అనేది ఎంతో ఇది నేను మర్చిపోలేను. ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ సహాయ సహకారాలు మీరు అందుకోవాలని, ఈ ట్రస్ట్ని ఎప్పుడు ట్రస్ట్ మనని ఆదుకోవడం కాదు, మనం ట్రస్ట్ని ఆదుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఎంత సంపాదిస్తామనేది కాదు, మేడం చెప్తా ఉన్నారు, మనం ఏం సంపాదించామనేది కాదు, ఏమి తీసుకెళ్తామనేది కాదు, ఏమి ఇచ్చామనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ట్రస్ట్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు, భువనేశ్వరి గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. And we would like to honor you for all the help that you have been providing us in carrying out our charitable activities. Thank you for being there and associating with us. Thank you once again, Rajendra Garu, for being a strong pillar of support for NTR Memorial Trust. And now, the magician of music, Shri S.S. Taman Garu. Thank you, sir, for being there, and you will always be with us as told. And thank you once again for your generosity and the humanity. థియేటర్లో సౌండ్ బాక్సులనే కాదు, బయట ప్రజలకు ఏదో సేవ చేయాలనే తపనతో, సంకల్పంతో తమన్ గారు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్తో అసోసియేట్ అవుతున్నారు. అండ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్ ఫర్ దిస్ అసోసియేషన్. నెక్స్ట్ ఇస్ శ్రీ జగన్మోహన్ రాజు గారు, శ్రీ చామర్తి జగన్మోహన్ రాజు గారు. ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ అప్ ఫర్ ఆల్ ది జనరస్ డోనర్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్. ఒక్కసారి గట్టిగా మీ కరతాళ ధ్వనులతో దద్దరిల్లిపోయేలా ఒకసారి మీ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఈజ్ యువతరం సేవా సమితి రిప్రజెంటెడ్ బై శ్రీ యువకిషోర్ గారు. యువతరం సేవా సమితి. Next is NR Advertisements represented by Shri Kalyan Gadikota Garu. These are all the people that have been our supporters in the region of Tirupati. మేము తిరుపతిలో చేస్తున్న స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాల్లో వీళ్ళు యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఫర్ దాట్ ఐ ఎక్స్టెండ్ మై హార్ట్ ఫెల్ట్ గ్రాటిట్యూడ్. NR Advertisements, Kalyan Gadikota Garu. Next is Shri Janata Seva Mitra represented by I. Kirit Krishna Garu. Shri Janata Seva Mitra represented by Shri Kirit Krishna Garu. వీళ్ళందరూ మాకు తిరుపతి రీజియన్లో ఎనలేని సపోర్ట్ అందిస్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్.
Next is Vijayaram College, represented by Dr. Mandalapu Tejomurthy Garu. Next is Vijayam College, represented by Shri Mandalapu Tejomurthy Garu, Dr. Mandalapu Tejomurthy Garu. Welcome, sir, and thank you for being here. Next is IIT Tirupati, represented by Shri N.N. Murthy Garu, HOD, IIT Tirupati. IIT Tirupati. IIT Tirupati, represented by Shri N.N. Murthy Garu, HOD, IIT Tirupati. Next is Shri City, represented by Shri Ravi Sanna Reddy Garu. Next is Subhashini Hospital, represented by Dr. Subhashini Garu. Ma'am, could we please have you on stage? Welcome, ma'am. These are all the donors that have been our pillars of support in the region of Tirupati. Next is SVCCAR Tata Hospital, represented by Dr. Penumada Prashant Garu and Dr. Sandhya Garu. We would like you to speak a few words, sir. You have been one of the greatest supporters in the region of Tirupati. We would like to hear a few words from you. Dr. Penumada Prashant Garu and Dr. Sandhya Garu from SVCCAR Tata Hospital, Tirupati. So could we please request you to speak a few words about our association? Please. Good evening, one and all. Ma'am, it's an extreme privilege to be here. At the outset, amongst all of you all, when I was actually listening to the journey and the story of NTR Trust, I think probably NT Ramarao Garu came into the public when most of us were either crawling or wouldn't have been born here too. And the trust has been started with so much amount of, with the only intention to do service. And I'm sure people talked about 29 years, bit too long, but I think there are another centuries more to go ahead and continue this service. And everybody keeps telling that, that you are honoring us, but I would take it the other way. You've actually given us a platform to help. So everybody needs good platforms to help. And amongst for doctors, అన్నదానం అన్నిట్లో కంటే పెద్ద దానం అంటారు కానీ మా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి రక్తదానంకి మించిన దానం ఇంకొకటి లేదు. And I think that is we are the biggest beneficiaries in Tirupati from the NTR blood bank. And I have no hesitation to say this. The amount of blood that we would have consumed in our hospital, I think, is humongous, and the support that we get from NTR blood bank is too huge. We treat lymphoma, leukemias, so many cancers, and the amount of blood that we need is humongous. There would be patients who would be getting platelets at least around 15 to 20 SDPs at any point of time. And I think NTR blood bank has never ever said no. We don't even send donors to that. And I think this is only possible because of the mission and vision of the NTR Trust, and we wholeheartedly thank you for us. Thank you for helping us. Instead, we are not helping you, ma'am. You are actually helping us. Thank you. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you for those kind words. And now coming to our Hyderabad region and felicitating our supporters and donors and whatnot, you're all that make NTR Memorial Trust. Now, I request Geetam University, represented by DVVSR Varma Garu and Dr. P. Venkat Nagendra Kumar Garu, to please come onto the dais. Geetam University, represented by Shri DVVSR Varma Garu and Dr. P. Venkat Nagendra Kumar Garu. Thank you, sir. Thank you for being one of the greatest supporters in the region of Hyderabad for the activities of NTR Memorial Trust. Next is Shri Chaitanya Educational Institutions, represented by Shri K. Praveen Kumar Garu and Shri Venkata Srinivas Garu. Next is NATCO Trust, represented by Ms. Lalita Garu. Next is our one of the biggest supporters, Heritage Foods Limited, and I invite the whole-time director of Heritage Foods Limited, Dr. M. Samshivra Garu, to please accept our token of gratitude. Thank you, sir. Thank you for being there with us, and thank you for the future support also. NATCO Trust, represented by Ms. Lalita Garu. Next, Regency. NATCO Trust, represented by Shri Sadasivrao Garu. Sir, NATCO Trust, represented by Shri Sadasivrao Garu. Okay. Next is Regency College of Culinary Arts and Hotel Management, represented by Shri P. Ramesh Kumar Reddy Garu. Next is Regency College of Culinary Arts and Hotel Management, represented by Shri P. Ramesh Kumar Reddy Garu. Next is JP Morgan Chase, represented by Shri Srinivas Mantri Pragada Garu, Shri M. Srinivas Garu and Shri Satish Garu. JP Morgan Chase, represented by all these three wonderful people. All these two wonderful people, I'm so sorry. Sir, could we please have you on stage? And thank you all once again for being our generous donors and being there for us like a pillar of support. Next is Vignan Institute of Technology and Science, represented by Shri S. Surappa Garu. Vignan Institute of Technology and Science, represented by Shri S. Surappa Garu.
Next is Cheyuta Foundation, represented by Shri Cherukuri Gopichand Garu and Shri Sandeep Garu. Cheyuta Foundation, represented by Shri Cherukuri Gopichand Garu and Shri Sandeep Garu. Okay, I would like to call upon the next person, if in case Cheyuta Foundation is here. Okay. Just a small minute, ma'am. They're coming. Cheyuta Foundation. Next is Salesforce, represented by Shri R. Panduranga Rao Garu. Salesforce, represented by Shri R. Panduranga Rao Garu. These people have been our pillars of support in the region of Hyderabad to carry out our charitable activities. Day in and day out, we are able to carry out these activities all because of such wonderful donors. Thank you once again for being here and accepting our small gesture of gratitude. Next is B.V. Raju Institute of Technology, represented by Dr. Amarendu Garu, Dr. Shri Sandeep Garu and Shri Tukaram Garu. B.V. Raju Institute of Technology, represented by Dr. Amarendu Garu, Shri Sandeep Garu, Shri Tukaram Garu. Next is Shri Manchuri Suryanarayan Reddy Garu. Could I please welcome you onto the stage, sir? You have been one of our biggest donors. Thank you so much. Our heartfelt gratitude. Next is Microsoft, represented by Shri Vijay Vavilala Garu. Microsoft, represented by Shri Vijay Vavilala Garu. Microsoft, represented by Shri Vijay Vavilala Garu. Thank you so much, sir. Thank you for extending a helping hand as and when asked. Thank you. Next is Oracle Corporation, represented by Shri Bibhuti Rath Garu. Oracle Corporation, represented by Next is HDFC Bank Limited, represented by Shri Mattigunta Vitthal Garu. HDFC Bank, represented by Shri Mattigunta Vitthal Garu. Next is Blood Warriors Foundation, represented by Shri Sandeep Garu, Ms. Navya Garu and Shri Nagaraju Garu. Blood Warriors Foundation. Thank you all for being there with us in our continued efforts to serve the society and uplift the society and help the needy in the region of Hyderabad. Blood Warriors Foundation.
Next is Yashoda Group, represented by Shri Arjun Garu. Yashoda Group, represented by Shri Arjun Garu. Next is Shri Shekhar Reddy Garu from GVPR Engineers Private Limited. Thank you, sir, for being one of our greatest supporters and being there for us as and when asked. Shri Shekhar Reddy Garu from GVPR Engineers Private Limited. Next is Shri Sanjay Gupta Garu from Tibarumal's Jewelry. Tibarumal's Jewelry represented by Shri Sanjay Gupta Garu. All these people have been our generous donors and they are helping us reach our goals and help the needy. Next is Tibarumal's Jewelry, represented by Shri Sanjay Gupta Garu. Next is BSR Charitable Trust, represented by Shri Srinivas Rao Garu. Sir. So just a minute, sir. So just a minute. Could you please be seated? Yes, sir. Tibarumal Sanjay Gupta. Okay. 11 lakhs. I am happy to announce that Shri Sanjay Gupta Garu has announced a donation of rupees 11 lakhs towards the charitable causes of NTR Memorial Trust. Please give it up for Shri Sanjay Gupta Garu. Thank you, sir. Thank you so much. Next is BSR Charitable Trust, represented by Shri Srinivas Rao Garu. Sir, please come on to the dais. Next is SRR Projects Private Limited, represented by Shri Srinivas Rao Garu. SRR Projects Private Limited. Shri Srinivas Rao Garu. Shri Vasista Educational Institute, represented by Shri Sridhar Garu. Shri Vasista Educational Institute, represented by Sridhar Garu. Sir, are you here? Okay. I would like to call upon the next donor, Dr. Reddy's Laboratories, represented by Shri Nara Reddy Garu. Dr. Reddy's Laboratories Limited, represented by Shri Nara Reddy Garu. Thank you, sir. Thank you all once again for being the generous donors and helping us in the cause of serving the society and helping the needy. Thank you. Next is Kakinada Seaport, represented by Shri K.V. Rao Garu. Okay. Unfortunately, he is unable to make it today. And the next is CDS Prakash Arts Limited, represented by Shri Subba Rao Garu. CDS Prakash Arts Limited, Arts Private Limited, represented by Shri Subba Rao Garu. Okay. RVR Projects Private Limited, represented by Shri Raghu Rayal Garu. Thank you, sir. Thank you for being there with us and thank you for your generosity. Next is
Next is Thermo Fisher Scientific Private Limited, represented by Krishna Nidumuru Garu. Shri Krishna Nidunuru Garu from Thermo Fisher Private Limited. Next is Jubilee Hills Resorts Private Limited. Can I please ask the representative to please come onto the stage from Jubilee Hills Resorts Private Limited. Okay. From Daspala Hotels Limited. Sharad Garu from Daspala Hotels. Request you to please come on to the desk. Next is Kala Jyoti Printers, represented by Shri Bapanna Garu. These people have been one of our biggest supporters. All these people have been our biggest supporters and helping us in taking our vision forward and helping us day in and day out as and when asked. Kala Jyoti Printers, represented by Shri Bapanna Garu. Okay, I'll move on to the next one. Lansum Endpoint Developers Private LLP, represented by Shri Umesh Garu. Hearty welcome, sir. Lansum Endpoint Developers LLP. Thank you for being a pillar of support for all the charitable activities being conducted by NTR Memorial Trust. Next is Vision Tech, represented by Shri Krishna Prasad Garu. Vision Tech, represented by Shri Krishna Prasad Garu. Thank you, sir. Next is Srimati Muvva Vedavati Garu. We request you to please come on to the dais, madam. Srimati Muvva Vedavati Garu. Srimati Muvva Vedavati Garu. Next is Lakshmi Arush Healthcare Private Limited, represented by Shri Sai Kumar Garu. Lakshmi Arush Healthcare Private Limited. Okay. Next is Raghava Projects, represented by Shri V.V. Srinivas Rao Garu. Raghava Projects, represented by Shri V.V. Srinivas Rao Garu. Next is Srimati KSLK Kumari Garu. Shri Rajesh Chalasani Garu. Next is Shri Jayalakshmi Automobiles Private Limited. May I please call upon the representative of Shri Jayalakshmi Automobiles Private Limited. Unfortunately, all these people couldn't make it here, but our heartfelt gratitude wherever you are. Medikonda Constructions Private Limited, represented by, I'm so sorry, there is no name here. Representative from Medikonda Constructions Private Limited. CCL Products India Limited, representative from CCL Products India Limited. All these are our generous donors and we thank from the bottom of our hearts for their generosity. Next is Bhagiratha Chemicals and Industries Private Limited, representative from Bhagiratha Chemicals and Industries Private Limited.
Bhagirath Chemicals and Industries Private Limited. Sir, we are grateful for your generosity. Next is Srimati Haimavati Garu. Next is NR Advertisements represented by Shri Kalyan Gadikota Garu. Next is Mr. Chad. Okay. Next is Pratipati Foundation represented by Shri Pratipati Sharad Babu Garu. Pratipati Foundation represented by Shri Pratipati Sharad Babu Garu. Hearty welcome and thank you for being a generous donor for the charitable causes of NTR Memorial Trust. Next is Damineni Developers represented by Shri Damineni Srinivas Rao Garu. Damineni Developers represented by Shri Damineni Srinivas Rao Garu. Next is KMV Constructions represented by Shri Kanakamedala Varaprasad Garu. Thank you, sir. Thank you for being a generous donor. Although you couldn't make it here today, our heartfelt gratitude. Continental Coffee represented by Shri Challa Rajendra Prasad Garu. Next is ASA Engineers represented by P. Srinivas Rao Garu. Next is Dainan represented by Shri Sita Ramai Garu. Next, we'll move on to the health sector where our donors have been instrumental in delivering our vision into reality. Natco Pharma, I'm so sorry, we are already done with it. Next is Chola's Healthcare Private Limited represented by Mr. B. Purnachandra Rao Garu. Chola's Healthcare Private Limited. Could you all please give a big round of applause for all these generous donors? And thank you for being here and supporting the donors. Next is Lakshmi Pharma, represented by Shri C.H. Srinivas Garu. Lakshmi Pharma. Next is Dr. Krishnai Garu. Next is Holistic Hospital represented by Happy Chowdhury Garu, Shri Happy Chowdhury Garu. Holistic Hospital represented by Shri Happy Chowdhury Garu. Holistic Hospital represented by Shri Happy Chowdhury Garu. And next is Ms. Sharanya from Heritage Foods Limited. Sharanya. Ms. Sharanya from Heritage Foods Limited. Sharanya, are you here? Please come. Next is HearZap Smart Hearing Aids represented by Shri Mantri Ijaya Garu. HearZap Smart Hearing Aids represented by Shri Mantri Ijaya Garu. Next is Omega PRK Hospital represented by Dr. Avinash. Sir, could we please have you on stage? Dr. Avinash. Next is Priya Hospital V Kota represented by Dr. N. Ravi Garu.
Priya Hospital, V Kota, represented by Dr. N. Ravi Garu. Priyanka Nursing Home, represented by Dr. N. D. Srinivas Garu. Priyanka Nursing Home, represented by Dr. N. D. Srinivas Garu, along with his better half. Thank you, sir. Thank you for being here and being a generous donor in supporting our cause. Next is GSL Medical College and General Hospital, represented by Dr. Ganni Bhaskar Rao Garu. GSL Medical College and General Hospital, represented by Dr. Ganni Bhaskar Rao Garu. GSL Dental College, represented by Dr. N. Govind Rajkumar Garu. GSL Dental College, represented by Dr. N. Govind Rajkumar Garu. Next is Bolla Foundation, represented by Shri Bolla Surendra Garu. Bolla Foundation, represented by Shri Bolla Surendra Garu. Please come, sir. Bolla Foundation, represented by Shri Bolla Surendra Garu. Next is Senior Citizens Welfare Association, represented by Shri M. Venkateswar Rao Garu. Senior Citizens Welfare Association. Represented by Shri M. Venkateswar Rao Garu. And the next is, I would like to call upon Senior Citizens Welfare Association, represented by Shri Babu Rao Garu. And there is one more generous donor who has come forward. Shri Vemuri Babu Rao Garu has contributed rupees 10,000 towards the noble cause of NTR Memorial Trust. Thank you, sir. Thank you so much. Ma hardika krutajnatalu, మీ generosity-ki, మీ humanitarian attitude-ki and what not. Thank you.
Ladies and gentlemen, Mrs. Suchitra Ella from Bharat Biotech. Please give her a big round of applause. She has been one of our biggest donors. Thank you, ma'am. Thank you so much for your generosity and helping us carry a vision forward. Thank you, ma'am. Mrs. Suchitra Ella, ladies and gentlemen. Thank you, ma'am. Thank you once again on behalf of NTR Memorial Trust for your generosity and associating with us for a noble cause of thalassemia. Our CEO would like to add upon. A big gratitude, a huge gratitude to Srimati Suchitra Ella of Bharat Biotech. She has been the single largest donor in the recent times. She donated rupees 2 crores for establishing 4 thalassemia care centers. So a very heartful, utterly grateful to you, ma'am. Thank you very much for your generous donation. Thank you. Next is Sneha Samakhya Old Age Home, represented by Srimati K. Nagaraj Kumari Garu. And there is one more generous donor who has come forward. Thank you, sir. It's rupees 1 lakh from Bolla Foundation, represented by Bolla Surendra Garu. Thank you, sir. Thank you so much for your generosity. This will help take our cause forward. Thank you. And I would now like to call upon Shri Ravi Tottempudi Garu, who has announced a generous donation of rupees 10 lakhs to NTR Memorial Trust. Ladies and gentlemen, please give him a big round of applause. Rupees 10 lakhs donated to NTR Memorial Trust. Shri Ravi Tottempudi Garu. Shri Ravi Tottempudi Garu has announced a donation of rupees 10 lakhs to NTR Memorial Trust. Next is Kopparla Lakshmi Charitable Trust, represented by Shri Divakar Garu. Ladies and gentlemen, please do not leave. We have arranged a dinner and we would like you to move these conversations there after we wind up this meeting. I would request all of you to please be seated. Divakar Garu from Kopparla Lakshmi Charitable Trust. I would request all the people to please be seated and we would move towards the dinner area after a very short while. Thank you for being with us for this long, and we would need you to be here for some more time. Next is Medical Camp Organizer Shri T. Pavan Garu. All these people have been instrumental in conducting health camps. As you understand, we conduct health camps in the interiors of the state. Ladies and gentlemen, could we please ask you to please clear the way so that it is visible? Ladies and gentlemen, could you please clear the way? I would request all of you to please be seated so that you would not be in the way of camera. Ladies and gentlemen, my humble request. Next is Manmeet Diagnostic and Healthcare from Hyderabad, represented by Shri Sardar Kulwant Singh. Manmeet Diagnostic and Healthcare, represented by Shri Manmeet Singh. Shri Sardar Kulwant Singh. Welcome, sir.
And I would request all the people standing in the way to please clear the way so that the video view is not hindered. Next is Anu Group of Hospital, represented by Sri Sivashankar Garu. Anu Group of Hospital, represented by Sri Sivashankar Garu. Ladies and gentlemen, could you please clear the way in between? Could you all please be seated? We would like for all the people viewing from all across the both Telugu states to have a clear view of the ongoing program. So I would really request you to please be seated and have these conversations being seated. Thank you. Next is Duhita Multi-Speciality Dental Center, represented by Dr. Seshidhar Garu. Duhita Multi-Speciality Dental Center. Dr. Seshidhar Garu from Duhita Multi-Speciality Dental Center. Thank you, sir. Thank you for helping us conducting our medical camps and health camps in the interiors of both the Telugu speaking states. The medical camps that we conduct cater to all those people who have no access whatsoever to healthcare facilities, and we are proud to say that we are their healthcare givers, and these people have been instrumental in conducting those medical camps. Next is Shri Eye Care, represented by Shri P. Ajay Kumar Garu. Shri Eye Care. Ajay Kumar Garu. SSV Hospital, represented by Dr. SSV Ramana Garu. SSV Hospital, represented by Dr. SSV Ramana Garu. Next is Suraksha Pharma Private Limited, represented by Shri Sudhir Garu. Next is Suraksha Pharma Limited, represented by Sudhir Garu. Okay, I think is not here. Now we will move on to the people who have helped us in organizing this program. This program is presented by Aditya Turbines, and I would like to call upon representative of Aditya Turbines to please come onto the dais. This program is powered by Vijeta, and I would like to call upon the representatives from Vijeta. Heartiest welcome, sir. Our hospitality partner, Daspala. I would like to call upon representatives from Daspala to please come on to the dais. Our production support, Channel Tech.
I would like to call upon representative from Channel Tech to please come onto the dais and accept our small token of gratitude. Channel Tech, our production support. PRO Vamsi Shekhar Garu, PRO Sri Vamsi Shekhar Garu, Vamsi Shekhar Garu, our video partner RVR Pro. I would like to call upon representatives from RVR Pro to please come onto the dais and accept our small token of gratitude. Our PRO Vamsi Shekhar Garu. Thank you, sir. Thank you for helping us out in conducting this program. Our video partner RVR Pro. Any representative from RVR Pro? Our digital partners Walls and Trends. I would like to call upon the representatives from Walls and Trends to please come onto the dais and accept our token of gratitude. Our digital partners Walls and Trends. Next, the event is by Showtime, and I would like to call upon the representatives of Showtime to please come forward and accept our token of gratitude. Representatives from Showtime. Thank you all for being our partners and helping us conduct this program without any hiccups. And now I would like to call upon Miss Kirtana. Ma'am, she's your biggest admirer, and Miss Kirtana. We are so happy to see such young people come forward and imbibe these aspirations of giving back to the society. We are all very proud today to see such young people come forward and help us in realizing our vision of helping and serving the society. And this is a wonderful gesture from Kirtana Namburi. She has written a small note of appreciation. I'm reading it from here. This is a small gift from my savings. I hope it helps someone and spreads kindness through NTR Memorial Trust. This is really a goosebumps moment today, the highlight of today's show. Thank you, Kirtana. And we are really happy to inspire such young people, and I believe we are on the right track. And people like you motivate us to do better, serve better, and impact many more lives. Thank you, Kirtana, and God bless you. Now, ladies and gentlemen, could I request all of you to please be seated for 2 more minutes as we come to the very end of this program. Could you all please be seated?
there is one more donor who has helped out in the region of Tirupati. MITS College, represented by Shri T.G. Ravikumar Garu, Executive Council Member of MITS College. Welcome, sir, and thank you for being here and accepting our small token of gratitude. These mementos and shawls cannot measure our gratitude for your contributions. Now I would request all of you to please be seated. Request all of you to please be seated. Now, ma'am, I request you to please be seated. Now I would request our COO, Shri Aduspalli Gopi Garu, to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, our distinguished guests, our invaluable donors, media friends and my dear colleagues, a very good evening to you all. First and foremost, my deepest gratitude goes to our Honorable Managing Trustee, Srimati Nara Bhuvaneshwari Garu. Ma'am, your leadership and unwavering dedication continue to steer this trust towards greater heights. Your guidance is profound source of inspiration and mentorship for all of us working to fulfill the Trust's noble mission. Thank you for your tireless commitment. I would like to extend my sincere thanks to Sri Rajendra Kumar Garu. Your dynamic leadership and operational excellence ensure that our vision translates into impactful reality on the ground every single day. Thank you, sir. We are also extremely grateful to our esteemed guest Sri M. Samsera Garu, whole-time director of Heritage Foods, for taking the time to grace this occasion. Your presence here today is a great encouragement to all of us. To our donors, many of whom have stood by us for several years, you are the lifeblood of the NTR Memorial Trust. Your generosity and faith in our work allow us to provide education, healthcare, and disaster relief to those who need it most. Thank you for believing in our cause. A very special mention and heartfelt thanks to our blood donation camp organizers, who are the true heroes working at the grassroots level. Because of your selflessness and dedication to organizing these camps, countless lives are saved every year. We salute your service. To our friends from the media, thank you for being here today. Your support in amplifying our message and taking the stories of the Trust's work to the public is deeply appreciated. I must also commend and thank the event organizers, Mr. Ravi Kumar from Showtime Events, their hard work behind these scenes to make today's celebration so seamless and memorable. Thank you all once again for making this 29th annual day celebrations grand success. Let us continue to march forward together with the same spirit of service. Have a wonderful evening. Now I request everyone to join for the dinner. Thank you so much. ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన అందరూ మా ట్రస్ట్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విందును స్వీకరించవలసిందిగా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. Let us all move for dinner and continue these wonderful conversations over a meal. Thank you all for being here and extending your support. Thank you. Jai Hind.
Virtual DJ.
అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ సంవత్సరంతో 29 సంవత్సరాలైంది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్థాపించి, అది కూడా మన అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి సిద్ధాంతాలతో ఏది ఆయన నమ్మారో, మానవ సేవే మాధవ సేవ, ప్రజల్లే దేవుళ్ళని ఏది ఆయన నమ్మారో ఆ నమ్మకాల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి ఆయన ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అనేది ఆయన స్థాపించారు. ఆయన కలలు నిజం అవ్వటానికి ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఎప్పుడు ప్రజాసేవకి అందుబాటులో ఉంటుంది. దాని కొరకు మేము బ్లడ్ బ్యాంక్స్ నిర్మించాము. 4 బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. అది అక్కడితో ఆగదు. అనంతపూర్ మిగతా ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాము. ఎక్కడ ఎస్పెషలీ థాలసీమియాతో బాధపడుతున్న పిల్లలకి అందుబాటులో ఉండటానికి, వాళ్ళకి ఏది బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అవసరమో అది ఉచితంగా మా బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అందిస్తాము. అట్లానే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అనేది మేము కుప్పంలో ఓపెన్ చేశాము. దాని ద్వారా మహిళలు, యువకులు అందరూ వాళ్ళకి ఏ స్కిల్స్ మీద వాళ్ళకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది మేము ఆలోచించి అవి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దాని ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కలగాలనే ఇది తీసుకెళ్తున్నాం. అదే కాకుండా వాళ్ళ ఉపాధియే కాదు, వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని పెట్టుకుని కూడా వాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్న సహకరిస్తున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారు. అదే కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది మా గండిపేటలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కాలేజ్ కాకుండా స్కూల్ కూడా ఉంది. దానికి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మేము చల్లపల్లి స్కూల్ ఏది పేద పిల్లలు, అనాథ పిల్లలకి మేము నిర్మించాము. ఆ స్కూల్ ద్వారా మేము సొసైటీలో ఉండే ఇట్లాంటి పిల్లలకి అన్నీ ఉచితంగా ఇచ్చి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. మేము చేసేది కొంచెమే, ఇంకా చాలా ఉంది మేము ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సింది. ఇవన్నీ మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామంటే ఇది ఒట్టి మా ఎన్టీఆర్ ట్రస్టే కాదు, మాకు దాతలు మమ్మల్ని నమ్మి అది 10,000 అవునే, 5,000 అవునే, లక్షలు అవునే, కోట్లు అవునే, అది ఏది వాళ్ళు నమ్మి మా ట్రస్ట్కి ఇస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అదే కాకుండా మీకు ఒకటి చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. మా అకౌంట్స్ అన్నీ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్, ఆడిటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ట్రస్ట్ ఉంది కనుక మా దాతలు మళ్ళీ వచ్చి మా ట్రస్ట్కి డబ్బు అందిస్తున్నారు. డబ్బే కాకుండా ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ కానీ, క్లినిక్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, హెల్త్ క్యాంప్స్ మేము నిర్మించేటప్పుడు వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఆ హెల్త్ క్యాంప్స్లో వాళ్ళు పాల్గొని మేమున్నాము, మీతో పాటు మేము కూడా సొసైటీకి ఎంతో కొంత మేము తిరిగి ఇస్తామని మా హెల్త్ క్యాంప్స్లో వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు. దాని ద్వారా హెల్త్ క్యాంప్స్ ద్వారా చాలామంది ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కానీ ఎక్కడ వాళ్ళకి సౌకర్యాలు అందవో వాళ్ళందరికీ కొంచెం వరకు మేము అందించగలుగుతున్నాము. మేము ఏది చేయలేమో ఆ క్యాంపులప్పుడు మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్తో పాటు వాళ్ళని అక్కడికి పంపిస్తున్నాము. అది మేము చేసే సేవ కార్యక్రమాలు. హెల్త్ క్యాంప్స్కి వస్తే కుప్పంలో కానీ మిగతా చోట్లలో ఫ్రీ హెల్త్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు చాలామంది వచ్చి వాళ్ళు హెల్త్ చెకప్ చేసుకుంటారు. ఉచితంగా కూడా మేము మందులు పేషెంట్స్కి అందజేస్తున్నాము. హెల్త్ క్లినిక్సే కాకుండా సంజీవిని క్లినిక్, మొబైల్ హెల్త్ క్యాంప్స్. ఆ మొబైల్ హెల్త్ క్యాంప్ అంటే, మొబైల్ క్లినిక్స్ అంటే మొబైల్ బస్సెస్ ద్వారా ఎక్కడ ఈ అందుబాటులో ఉండవో ఈ మెడికల్ అందుబాటులో అక్కడే ఈ మొబైల్ బస్సుల ద్వారా మేము వెళ్ళి, అఫ్కోర్స్ ఇది ఆ డాక్టర్సు, నర్సులు వాళ్ళ ద్వారా మేము ఈ సేవా కార్యక్రమం ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండటానికి మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. మరొకసారి ఈ ట్రస్ట్ నమ్మి దాతలు కానీ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంటో ఈ
మేము ఆలోచించింది ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి టీం అనేది చాలా అవసరం. వాళ్ళు అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. Done? ఏది అతనేది